Kurima ni undu umwe, kwigwatira mbeca kuma urimi-ini ni undu ungi. Na nikio thiini wa tabarira ya urimi digital twithaite na matharaita mothe ma uthuthuria wigie urimi, tukahungura tuco tuothe twothe handu ya ruma, tukaraniria na aria makinyukitie ikinya mbere nigetha tuhote gukinyaniria kioneki giaku gia kurima na gwikira ciringi muhuko. Uthira mbeca nini wikire nyingi muhuko. Ni urimi digital. Urimi turaugire ni digital na kuma tuma kaunti ya Kiambu kuria Githunguri twathoma ciegie urithia wa mahiu kana ng'ombe cia iria. Riu ndi kaunti itoekana ni ya Kiambu kana ni ya Nairobi, no nyandikire hunjire mwihoko ri kaunti iriku. Na muthenya umuthi otogora akiona ni njukire ngetha tukorwo tugithoma ciegie urithia wa kindu gitagwo nguku. Na nguku imiri ikoragwo na rika, hena cia thiku imwe, hena cia wiki igiri, hena cia mieri iri, hena cia mieri itatu, uthi uguo kinya mieri itandatu o haria riambiriria kurekeria. Na kwa muthenya umuthi ni njerire kundu gwitagwo Gracia Portly, na nigetha tukorwo tukimenya urithia wa nyoni ici ri kuma muthenya umwe ri kinya mieri irathii itano ri nguku ibatie kuria irio cigana atia. Ni mirimu iriku icamanagia na nyoni ino, na ningi ri mirimu igitagirwo atia, na ningi makiria tugira ni urimi digital niki unginyihia expenses uthondeke faida nene. Na nikio ndi haha nigetha ngorwo ngiguthomithia ciegie kindu gitagwo nguku, na nigetha ukorwo kimenya kuri arimi marimaga nguku ya muthenya umwe, kuri arimi marimaga nguku ya mieri iri kinya itano, na kuri andu mendaga nguku irarekia. Na nikio muthenya umuthi ndi haha nigetha ngorwo ngikuhigia, na nigetha ukorwo kimenya hihi ri ungikorera kuigithia na urithia wa nguku ri niha hena faida makiria. Na nguririkanie episode ino ikoragwo makiria kenda ku encourage we jamba njire ati thegia wira uria uraruta no urime niamu urimi ni munyiginyigi wa economy ino ya Kenya. Na nguririkanie you need a farmer thrice hari muthenya ukorwo ugibatara murimi maita matatu. Ni urire breakfast, ni ukuria lunch, na ni uriria supper. Cio the ni kumana na urimi. Na nikio ndi guku mwena wa mwihoko tukorwo tukiaria, na nigetha tukorwo tukimenya hihi ri no igithie no urithia wa nguku. Ria kwangetwo Karenjo wa Mbugu, reke tuhiganie hamwe muthenya umuthi. Wirori otorada kwirire ni kirimo digital na ngwirire muthenya umuthi. Njokire ngetha tukorwo tukimenya wigi nyoni cia guku, atogotwa icamania na farmer witu on ground. Abe tumugeithie nigetha agitugu ati ugeni guku na agitwire gwitagwo atia no mbere ndaya. Thank you muno ni guthi na mbere na gutu support wagira muno wa YouTube ukiririkane urimi ni digital. Kwero atia murimi ni kwega muno. Good to see you. Thank you. Tukire gucerwo muthi guku na otogo ndirakiona nyoni ni ureithitie biu kabisa. Ure ndukiambe ugeithia andu aya ukimere mugunda uyu witagwo atia no twire tondu hari na akorwo ngiuria mwihoko ri county iriku tondu kuri mugaa ni Nairobi kuri andu mugaa ni Kiambu magaithie no kimere twi county iriku. Ndamugeithia inyuothe eroreri. Yes. Na hari twajitagwo Margaret. Na mugunda witagwo Gracia Portly and Dairy Farm Limited. Yes. Na mwihoko Kiambu County. Oh. Nairobi. Nui wakinya handu Githurai hari handu wae maigua makiwa ni Nairobi na Githurai na Kiambu. Koguo mwihoke ko ri thini wa county ya Nairobi. Ni acha ni Kiambu County. Twi thini wa Kiambu. Wakigwa mwirori anga Kiambu County ni ratuguciriria makiria na urimi. Turaumire Githunguri no muthe twi county ya Kiambu kundu gwitagwo mwihoko. Riu ri nitwakena muno na nitururite guku na tukona ni ureithitie biu. Na tuha nigetha tukorwo tuki-empower a young generation na andu eho aria mauga no mende kuingira thiini wa thuguru ya kuigithia na nyoni ici. Ndu na mya kuria Western kuri andu mauga ni nyoni rikende acitanya nigetha andu othe makorwo makimenya it's part of the bird. Urimi uragutwara ngatia? Urimi ndikuga ni uradwara u. Tondu ni ngirimite kwa hinda ria miaka 10. Aya. Yes. 8 years. Koguo ngikorwo handu gikarite miaka 8 ri. Ndi handu horu. Ndigikiuga urimi ni muru. Riu no njero njatire. Ha ni tuona wina njui. No tondu kombe kindu kia mbere ni kombe tumenye njui ici ni cia matuko maigana. Ha ni mieri igana kana ni thiku cigana? Nguku ino ri ina ihinda ria wiki 2 na ta nuthu uguo itigitie o thiku ta inyo uguo ikinye wiki 3. Aya.
na nĩũragĩciria nĩ irakĩrĩa wega kana nĩ njui cia gũkũra na ihenya nĩ ngũkũ ya gũkũra na ihenya tondũ ĩno ĩtagwo improved kienyeji ĩno nĩ ĩrĩa ya kũrĩa kari kana nĩ ĩrĩkũ ĩno rĩ Yes. ti akari ĩno nĩ rainbow Oh. na ngũkũ ĩno nĩ improved yes koguo yatuĩka nĩ improved rĩ nĩ ngũkũ ĩrakũra na ihenya yes nĩ karekia wega Aha. na nĩ dual purpose dual purpose tuga dual purpose nĩ kuga no ĩrekie na ĩrĩo nĩ kũrekia na nĩ raiga nyama wega koguo ĩgĩkinya mĩeri 3 ĩno ũguo rĩ Aha. ĩna nyama njega rĩu nĩ weka wega no amba kuga nĩ improved ĩ kwĩna nyoni cigana mĩthemba ya ngũkũ ũrigĩte mĩthemba ĩrĩkũ na thaa ici nĩ ngũkũ ĩrĩkũ ĩreka wega mũno nĩ njigaga croilers yes nĩ njigaga kenbro aha nĩ njigaga sasol na rainbows Yes. mostly njigaga icio inya na no improved kienyeji is like the umbrella yeah and the improved kienyeji rate Yes. twina brand tofauti no as long as nĩ improved yes then ndikuona henyoni ĩgĩkorwo ĩgĩka ũru tene nĩ twareithagia na ngũkũ twacitaga o kienyeji na rĩu gĩkĩ it's more of kienyeji kĩrĩa improved growth yayo rĩ kuma karĩ gacui ka mũthenya ũmwe rĩ kinya harĩa tũngiuga nĩ kũrekereria rĩ ĩkũrĩ ihinda rĩigana atĩa irio iria kũrĩa kiwango kĩa irio cigana atĩa o ngũkũ rĩ nĩ kũringanaga na stage tondũ ũkoraga rĩngĩ yauma ũguo rĩngĩ yatũrĩka ũguo nĩ kũrĩa kĩndũ 12 grams ĩgathiĩ ũguo ĩgathiĩ 20 grams Yes. ĩgathiĩ 25 grams nginya ihinda rĩa kũrekia ũgakora ngũkũ ĩyo nĩ ĩrarĩa 120 grams per day no generally rĩ Yes. kũrĩ ũrĩa tũkĩambagia na irio tũkwambia na chick mash tũgathiĩ growers Yes. yambia kũrekia tũgathiĩ layers na uga nĩ dual purpose nĩ dual purpose rĩu ona hena mwĩrori ũreyũria angiuga nĩ amĩgũra amĩrĩithie ĩrĩ ya nyama rĩ akũmĩendia ĩgũkorwo na kilo cigana rĩu rĩ mũndũ ũrenda mũndũ no arĩithie ngũkũ ĩno improved Yes. either agĩtangeti nyama we ũratangeti nyama rĩ Yes. no uge atĩrĩrĩ ĩrĩ ndĩ ũndũ gũcagũra njamba peke yake tondũ rĩu njamba nayo rĩ nĩ ĩguthũkaga na ihenya ũgakora njamba rĩ mĩeri 3 nĩ ũkũmĩtwara nyama na nĩ ũgũkorwo na almost 2 kg Yes. 2 kg 2 point something ĩrĩ njogo mũndũ ratangeti tumbĩ no auge ndathiĩ kũgũra ngũkũ yakwa rĩ ngũgũra more of hens then I reduce the number of cocks kana wĩkĩre ratio ĩrĩa yagĩrĩire ya 1:5 1:5 to 1:7 1:7 nĩ kuga mwera ũmwe yes arafu njogo ĩmwe mĩera igana mĩera kĩndũ ta 7 yeah so ĩkũringana nĩkĩ ũratangeti ogo nĩ nyama rĩ think more of jogos like the cocks if it is eggs target the hens kegũcokie makinya maigana na thutha nĩ ndakora wĩna njui ya mũthenya ũmwe na nĩgetha ĩno ĩkinye haha rĩ harĩ ona mĩrimũ ĩkoragwo kuo kwĩna vaccination ĩrĩa mwĩkaga hena challenges iria rĩngĩ probably mũkoragwo mũgĩcemania nacio ta tũhe gacui ka mũthenya ũmwe kia ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtĩkio nĩgetha gakinyie haha na nĩgetha ĩthiĩ mĩeri 3 4 5 na ĩgimare ngũkũ ya mũthenya wa mbere yes mĩthemba yothe either ũkorwo wĩ mũrĩithia wa kienyeji either nĩ layers Yes. either nĩ broilers mũrerere nĩ ũmwe tondũ ngũkũ ĩyo rĩ nĩ ĩrabatara kia tofauti tondũ nĩ ĩgũbatara tondũ no ithe nona twĩna matawa matawa maya rĩ nĩ makũhe ũrugarĩ no yakinya wiki 3 rĩ nĩ tũtunyaga tawa ũyũ wiki 3 njiko ĩno ĩrĩ haha rĩ nĩ yakũhe ũrugarĩ no ũguo tũramĩkĩra ndoro hwaĩ-inĩ nĩgetha makara mata rĩu ũngĩ ona ũngĩiga guoko ĩno ũrugarĩ na ĩrakĩtio oira nona na rĩu ũrugarĩ ndĩraigua gũkũ mwĩhoko ũrugarĩ ũcio ti mũiganu wa ngũkũ nĩ mũiganu biũ na nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ mũthenya rĩ yes mbabu ciothe nĩ horie ndirisha nĩ hingũre koguo ũrugarĩ ũcio nĩ mũiganu so now what we do njui ya mũthenya ũmwe rĩ ũmĩhe ũrugarĩ number 2 ũmake sure harĩa ũracoci ngũkũ yaku ya mũthenya ũmwe nĩ thecetwo cindano ĩtagwo Malex is vaccinated against Malex so day 1 to vaccinate against Malex tugacoka twathiĩ the first week wiki ya mbere tugathiĩ ndĩngĩ tũgeka Newcastle kũrĩa andũ mambagia na Gumboro those are vaccines kwa andũ mũndũ akuga nyambagia na Gumboro gathie Newcastle whichever the case boro make sure before 1 month nĩ watheca Newcastle 2 na nĩ wahe Gumboro 2 na koguo within a span of day 1 nĩ thece Malex nĩguo and then from now the 7th day nginya harĩa mweri ũgathirĩra make sure nĩ weka 2 Gumboros and 2 Newcastle na nĩ gũtheca ĩyo rĩ nĩ ũkũhe thĩinĩ wa maĩ kana ũnyite ngũkũ ta ĩno ũngĩnyita ngũkũ ta ĩno rĩ kũrĩ mũndũ ugaga nĩ ngwĩkĩra ritho just a drop rĩngĩ ũngĩ nĩ Newcastle no uge ngwĩkĩra eye drop so the mode of administration no ĩkorwo rĩngĩ
iri eye drop kana no ikorwo kunywa drinking water. No kigwa mwirori wa Kikuyu Vibes kuma muthenya wa mbere no kigwa no nginya weke vaccination iria cibatie nigetha ukimbirie thabari ndukagure njui mathie cikui na kuna ringi ndanakorwo eka research ndikana irathecetwo mundu to twanona ndingi makiuga hindi agurire njui irakwa ciothe koguo hena possibility mundu angigura flock tiga tumauru tungi no ukorwo ringi njui igikuwa ni undu wa kwaga vaccinate. To vaccination peke yake to twarikia 1 month ri kuma hau ringi murimi ringi hano ciakinya from 1 month ri cindano ingi tuthecaga icio ni cia gutheca fowlpox na fall typhoid icio no cio cia guthecwo. No kiria kiuraga nguku to vaccination are very important. Ni ta mwana twage kumuhe polio uramenya what happens. So number 1 vaccination is mandatory. No kukri hando njui gikinyaga gatuika no ringi no ya rwara ukamihe antibiotic. Sometimes it happens once a while. No ro macha jito ithu tukirithia tonaga komogo tukoga kaone karora karego iki yakura kura ya rora tugathinja tukaria. Riu hena kiuri ingenda kumenya niki kingituma mundu agure njui cia one day ukore kana ringi flock twana andu makiuga flock ya mundu othe nirakwire njui ta magana maigana ona niki gikorwo kire gitumi. Mostly regi hari agura ni make sure ni vaccinate against Malex. Although Malex yoka ku affect go later. Maybe at day 1 no yage ku affect on vaccination. Maybe uri ararera tokoro araregire kuhe urugari njui irakomanira nyingi utuko taru mostly andu ni mahitagia muno makarega kuhe nguku enough warmth, especially at day 1. Mundu akwira atiriri uranyendeire ngukui magana meri igana rimwe ni rikuire utuko ni gutindikana hare gakone igere na ni ufatio rori atiriri nguku yaku irakwari iraku utuko irakwa muthenya you monitor nigetha umenya atiriri kana ni management ni issue ya management nigetha hote ku attend to it no muno urore ndigakorwo na heho nguku iri nini ni thuire heho muno. No kigwa mwirori wa Kikuyu Vibes thini wa urimi digital kana kirimi digital tuko nigetha tukorwo tugiguthomithia no akigwa undu wa bata muno ni kwamba kumenya kana nguku ukimigura ni vaccinated ucoke ukirora andira mauga ati death rate ni rathire ne hete menya kana nguku yaku irakua muthenya kana utuku amenya ni utuku akorwo kumenya hena gathina ka kindu gitagwo urugari thini wa njui ici ciaku ciothe ri ni ndona na ndi haria ni ndona wina njui igwitwo mucono no ti nyingi mucono ni ndona ti nyingi mucono orire ku mucono ri wikuo especially thini wa nguku ya saso na ringi nguku ya ni gukora ringi 1 to a very few pieces especially on saso breed ni koragwo na mucono ringi 20%. No kuri arimi mendete mucono muno ndio mucono ni uigaga nyama ni uigukomera wega so mucono ndiri ora fiyo no nguku ino improved ri ndikoragwo na mucono ati mingi iro ndagaria ndeka survey yakwa guku ri hari flock magana 5 ri mucono ageta tu no ageta tu kanena ti mingi ti mingi ndira rujire faida ya kindu gitwo 1 day old ya mweri umwe tondu guku gwaku ndona gutiri guku irarekia ni ha faida ri faida gwiciria ikuringana na urimi urenda gwika kuri mundu urimaga nguku akauga atiriri ngurima ikahe itumbi itumbi riri ndiritware thiini wa market o itumbi ringi rihage ciringi 10 ringi ni gukakirite faida yaku na nguku iria urarithia kuri mundu ukurera ugi atiriri ngurira nguku cia nyama ndicirere ringi mieri 3 ndicitware thiini wa market ndagura gacui ka ringi ka ciringi 90 ri ka muthenya umwe ri ndikarere mieri 3 ringi uko ndumirite magana 450 kana 5 ukithio in the market ndimiendie magana 8 nona kana magana 7 whichever you are calculation nona alafu no ni concentration yakwa ni njui so ni ndiriraga kindu gikagimara so what I do from day 1 kuma twaturikia njui kuma hau ni kwambia kwendia ruri nginya hare iguthirira within 1 month ya koithirite ugacoka but we do every week we hatch every week niwekaga ni kuga uhoro wa kuhatch ndona incubators guku ko ni nyumu turithagiria guku ici ni turithagiria juice cia kienyeji cia kienyeji improved kienyeji ndarora juice yake ici cia ndire ndie kana ni ngano muiteire kana ni ki muiteire ru ndikinya ndoka ngioragia kaiciriaga ngano cirenini atia Asha ino ni lice husk ni lice husk
Tondo, okay, mundu no decide. Yes. Kwina endo mekagira wood shavings. Which is doable. Which is okay. Yes. Sodas, hiyo kubwa kubwa sio ile yenye imesiagwa juu kuku atakula. Yes. And then kule ndo moga gwenda wita lice husk. Tarunie ndigwaga lice husk ikinunga na ihenya. No sodas ni jugwaga ni anunga na ihenya. Na nguku ndiendaga gutindekeiyo nona waitira nguku sodas ndungitinde gukihata every time. Ni uko increase chances cia infection. Tondu ringi hari oragira ringi disinfection ya soda cio nduneka wega. So ni wega ko limit ko itindo kiyaji ukihata every time they are in the brooder, unless you are shifting them somewhere else uko kahata brooder yaku, but mostly ndumagira rice husk. Also depends on what is available for you. Agikoro rice husk ni ndirameona na raithire, agikoro sodas or the wood shavings ni ndirashona na raithire. It depends on whatever is accessible to you. No atura ndenda tuke mathafu ma percentage ile no aturikia jui 500 na ndaurugo gutiagaga death rate wakora hena twiri tutatu turakua mundu angiota no hote gukorwo na flock igana kwa igana Asha. Ona gutiri mundu igana kwa igana. Ona Ngai agitumba ri bado kuri andu koraga hari okaundu koguo ri gutiri kindu igana kwa igana thino. Ni ukoraga ringi no ugie ona ukiruta machine ni ukoraga ringi tumwe maguru ni twatuika tuonje. Ni ukoraga kangi ni gakuire ringi cikiumana ni cikomanire. Ndokaga ga 2% ga 3%. And even as you are brooding them. Ona ringi flock 10 ringi flock 10 ni ya nguku ngiri igiri. Ni ukoraga ringi ni ndarucire nguku ringi ta 20 na 30. So sometimes it depends on the percentage. Ni ge percentage igikiruga ithano ri ni ubatie kwiyuria what is the problem. Tondu ndarora uguo ri o tukiurura ni ndakorwo ndaikio na ndakora hena konje keho kena kuguru kumwe gacuita kau mwikaga atia tungikora nguku ina kuguru kumwe kuonjure ni tumeigaga twameiga ri tukamirera ithui ene ndungienderia customer nema na the end of the day ringiri ndukwenda kuraga. So what do you do? Kira twikaga ri ni kumirera ithui enyewe yakinya meri 3 ri ikiri nyama. No akigwa mwereri wa Kikuyu Vibes we urenda kurima ungigakora gacuini gatuika kionje karithie wega nigetha ukorwo ati iyo ni nyama yaku tondu no wega gwicokagiria ngatho. Undu ungi ni tukorwo na predators mundu ni agura njui ni predators iriku cikorwo cigitharikira nguku predators ni ukoraga mundu ni agura nguku agoka kahura ndagurire njui igana that one is very common. Ndagurire njui igana tamaka nguku 50 ni ciario ni nyagu tuku gutiri undu important ta kwamba guthinga nyumba yaku marima mothe before urehe njui tathiruruka nyumba yaku yothe. Na tunyamu tungi tunyongaga tuthiaga tukatura mukiho uyu tukanywa thakame. Iyo nayo ndio mbaya. Ingira kiaga no nginya deal with juita 200 ukoraga cigwite kugwa. So murimi kiria fatie gwika ri ni guthinga turima tuothe haria kindu kingingirira nginya nyawu ici ciururaga gukunja they also a risk. Koguo ugakigwa no wega ugakirora nyumba yaku nigetha number 1 uki avoid nyau na any other predator na bear ayo koguo na bear ni riaga maguru cithi ashikare maguru gakora njui ta 20 ndie maguru ule twera gwati ungiria nyama wage wika atini ukora ni urairwo bear. It's true ugo ni gwikaga njui akigwa koguo no wega ugakorwo mundu athondekete nyumba wega muno ithondeka nyumba wega. Hena kindu ndanote nyumba ino yaku hena uria ndire na corner ukavite na cardboard cio the corner thiri niki ni tukavago especially when the chicks are day one. Ni tukavago go tondu nguku ni itendaga either kungikwa wi too hot kana gugikwa kwi cold nguku ni thiaga kona-ini icio riu gakora atiriri nguku taigana cingithi kona-ini imwe ri urikoraga nguku irakwira kona-ini no the moment wa calf gutirikoragwo na nguku ya guthie guikara kona-ini. So nikio tukavaga especially when the birds are young. Ndarora mwena uyu ri ni ndona ndio partitionite nyumba yaku na gupartition guku ri ni ndona haria ire ni njui nini cinene na nene koguo thini wa nyumba mwena urithie nguku cia different ages kana what is the best thing you can do nyota muda tena space mundu rota na space ni nere especially andora twi Nairobi ri no urithie tarure flock ino ri flock ino no igwerorete wiki 3 ino ri ni ya wiki imwe but the house is big to accommodate both of them. All what you need is to separate
is only to separate. Ukamenya ino ni ya wiki imwe, ukamenya ino ni ya wiki ithatu. Also the breed. Yes. No koro ndina rainbow, ndungitukania nguku ici tondu he mundu uri ukaga akakwira arenda particularly Saso. So what do? Separate the breeds also. Ino ni breed imwe. Ino ni rainbow yothe. Yothe. Koguo tuya twiragwo ati gaka ni ka black gakerwa ni muthemba fulani. Koguo change of color as long as it's one breed. It is one breed. It is one breed, but the colors, yes. One breed can have different colors. Yukora kata Croidas, they are mixed up. Yes. Rainbow ni more of brown, but pia iko na ka mix up ka black and black kidogo. But most of them are brown. Oh. The biggest percentage. Hali njui ici ciothe icio wagura mithemba tene ugo ya ngukuri. Nire ku ungiuga nirekagia wega kienyeji. Riu ri tondu hati nigetha mwirori akorwo akimenya tondu makire tuga it's ni ku empower young people nigetha makorwo makimenya agiuka ku invest ri ni njui ri ko ngimenya ikwenda matumbere ni ri ko invest nayo muno. Kiria murimi afatie kurora ri number 1 tuga improved kienyeji ciothe ri utire nguku njuru na no ningi ni ndoraga ngona atiriri nguku taru ri improved kienyeji ri ciaciarithanirio kina ki nguku ira ciaciarithanirio cigiciarithanio broilers na kienyeji ko ira ciaciarithanirio na broiler na kienyeji ri no nginya umenye iyo ni kuiga nyama mo probably kuli no ikoro itari igurwa ira ciaciarithanirio na kienyeji na layers taru kali aciarithanirio kienyeji ni twakiri na nguku ya kienyeji ni tumioe na gicarithanio na layers ni nguku ino enge ya kuri probably that bird ifatie go shoot in eggs but the croilers, the good thing about kuku kama croiler rainbow itaweka nyama na bado itataga nguku yothe ingikurekeria over 90%. Nguku yo isawa na most of the improved kienyeji ni reka no ringi ni ukoraga ringi nguku ta Ken bro no ige nyama muno na yo murekeria wayo ringi no igicuka hanini thi nguku yothe iranora muno ni ufatio menye murekerie ni gwika atia ni guthithia no relatively nguku ciothe cia improved kienyeji itingiurwo ni njuru tono ya kuigira nyama bado is still okay. Murire wa nguku icire tono tukorwo tukira mwirori ukiagura ri murire uhana atia when it comes to now no arehe nguku yo before ikurekeirie nguku imwe ikurekeria mbeca cigana nigetha akorwo na wewe murimi ri niki ugeria ku reduce when it comes to expenses hari nguku nigetha kwe faida nyingi. Riu ri currently ri arimi ni turasaba undu umwe cost of feeds. Cost of feeds. Kigwire miaka ho twakuraga ngonia tene riria twakirimaga wakora ngonia ni umaga magana manana thaici ndirigwa ngonia rakinyia 3700 dogo ni shikmash ogoro ni grower ni kindu that 200 ogoro ni layers ri kindu 3600 nona koguo ri reke tutwe irio ri ni iratu challenge muno no ningi gutire na shortcuts tondu murimi akaga atirira akauga ni ndiaga kienyeji kwanza arimi aigera maguraga nguku ino ya kienyeji mathia kwa kienyeji match mundu afatie kurora riri composition ya irio icio niki ni tawe ndungiria ngima theri ati ndukumikira nyeni na ndukumikira mboco nyamu yo ti balance so gutire na shortcut ya irio undu wa mbere. Number 2 nguku ino ikima day 1 ginya hari rirekeria yo kimigura umirere ni ukore kuri irio musimagana matano pa bad tene ni twaheaga nguku matharu wakora tocurĩtie matharu kuria ni ati ni greens inyu ndinona haru githaru riu ri okay ejino ni nini no murimi uronoka kugura kuri ithui agathie kurithia nguku ino either ikamurekeria either igatuika nyama especially andu aria mararithia nguku ya nyama ni mabatie nguku ya kinya meri ri makambia kumucuriria mboga makamihe fruits nona kuri uthiago gakora ringi kimelon kuri thoko melon ni njega ni theru na ni thire ringi ya fasha nona melon ni ungimitini uguo ucoke umihe nguku it's very good nigetha ona nyama yo ri igagituika organic at the end of the day koguo ri nguku ici ni ukurera ota kienyeji no ningi ndugakireduce irio no ningi ukihe indo ici ingi fruits vegetables they will still enjoy. Murori wa urimi digital ni nyonete andingi makiuria hihi ri ngumenya mwera na njogo atia nikio twi haha tuko tugithomithio uria ungihota ku identify kindu gitwo njogo na mwera ona karika muthenya umwe na koguo handa korwo tugithura ici ni njogo ici ni njogo na hena mwirori uria yuri atiri ingihota kumenya atia flock yakwa ri kana ni ndaingihia njogo kana ndaingihia miera ungikorwo uragura nguku ya day old iyo ufatie kurora muno na ithagu within the first
24 hours Yes. ubatie kuhingura ithagu gacuige kanini Yes. wahingura ithagu riu ri ongoro ni njogo Yes. ithagu riko ri uniform kurore riko na uniformity Yes. na size yao ni uniform no mwera Yes. ithagu riko ri zigzag rimwe rikaneneha rimwe rikanyiha rikaneneha rikanyiha that is the easy way Yes. ya ku identify ruta haha ningi cia kura ri Yes. mundu ni aroraga njogo ni hana gatere humburie na thutha Ah. yani titere humbika Lu nguku na ladies ni opposite rĩu haha. Hari. Tondũ rĩu ndona nguku nĩ ĩrenda gũkĩonania gĩthuru. No na rĩu njogo nĩ ĩrenda kuonania arafu nĩ buildite muscles. Yes. Ugakora iyo ni njogo. No na guo mwera ugakora nĩ ũrehumbĩka. Nĩ ũretĩa. Nĩ ũrehumbĩka. Yes. Nĩ ũrehumbĩka mathagu macio nĩ maihũru. Nĩ ũrehumbĩka. No ningĩ yathi gũkinya rĩu mĩeri ĩrĩ ĩtatũ ugakora nayo njogo nĩ ambĩrĩria kũgĩa na gĩthũko gĩkambia kũneneha gũkĩra mwera. Ndecira no athoma kaũndũ njogo rĩu tithiĩ ũrĩa tũkĩhumbaga wega njogo nĩ endaga gũgĩthiĩ akĩonanio nayo ĩna kamaco na kairĩtu gathiĩ gakĩhumbĩte wega koguo no amenye mũthenya ũmũthĩ na tũtanathiĩ rĩ nĩ nyonaga andũ makiuga no ũhote ku identify no ũthiĩ wĩ customer uge nĩ wenda gũtũrĩrwo njui cirĩ cia kienyeji njogo theri ũrĩithie cirĩ njogo theri koguo mũndũ no amenye harĩa akĩgũrĩra aca thĩinĩ wa itumbĩ yes ukorwo ndota kumenya thiini wa itumbĩ ri andu aria maturikagia commercial layers commercial layers ya turika ri umenye tu cox tu twayo ri twendeio ringi ciringi 20 tondu tire value matingigiturikagia tu njogo mangiga tu matumbĩ ma njogo kandu makamendia me matumbĩ for sure tu probably no githondeke mbeca wega no nuona ku identify itumbĩ kana ni mwera kana ni njamba technology tutirakinya hau koguo nje muko mukihenia ati he itumbĩ rĩrĩ anga tondu muga ati anga ni shape ya itumbĩ shape ya itumbĩ andu ni maugaga uguo but it's not scientifically proven koguo no akĩigua it's not scientifically proven ati no ũtũro kũmenya itumbĩ kana nĩ rĩa njamba kĩndĩa gĩkaga ũngiuga nĩ ũrenda njogo cirĩ ciki muthenya ũcio ciatura koguo mũrĩ ũyũ no ũngĩhota gũkwĩra supply no ũngĩhota gũgũthera njogo akũigire kando koguo ndũkanahenio ati wĩrwo ati mũndũ kwenderio matumbĩ ma njamba kana wenderio matumbĩ maya mangĩ no athoma kaũndũ mũthenya ũmũthĩ mũndũ kũrĩithia njogo rĩ akũrĩithia njogo kwa ihinda rĩigana atĩa nĩgetha cirĩ flock nĩgetha ikorwo ikũhe nyama njega mĩeri ĩtatũ njogo rĩ nĩ gũkorwo ĩgĩthio hakuhĩ kilo 2 mĩeri ĩtatũ nĩ gũthiĩ in the market na ithiĩ ciĩ nyama comfortably thĩinĩ wa flock ĩno rĩ harĩ njui 10 rĩ cigũbatara njogo cigana atĩa harĩ njui 10 no wĩkĩre njogo 2 kana ũgĩkĩre mĩera kĩndũ 12 ũgekĩra njogo 2 koguo rĩ njogo ĩmwe rĩ ĩthiĩ kĩndũ mĩera 6 no kũrĩ andũ maugaga atĩrĩrĩ njogo ĩmwe rĩ ĩthiĩ mĩera 10 no nayo ũkĩrora hau handũ hau rĩ karĩ kĩndũ maugire atĩ gũtirĩ njogo ya mwera ũmwe rĩu makarehe handũ hangĩ makauga au thĩinĩ wa ngũkũ reke tũingĩhie njogo hanini nĩgetha fertility tukorwo tũrĩ assured of fertilized the eggs are fertile koguo andũ matikahũthagĩre handũ hangĩ 1:10 nĩ tiriki hanini ona kaba tũgĩthiĩ 1:6 it's more better na koguo mũrũrĩtia ni gũkorwo mũkiuga gũtirĩ njogo ya mwera ũmwe atĩ mũndũ akanyitwo handũ akauga ona gũtirĩ njogo ya mwera no akĩigua nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ nĩ twenda matumbĩ mothe makorwo marĩ fertile na koguo nĩguo akĩigua in a ratio of 1:67 rĩu rĩ ndĩrona wĩna njui ciĩ haha na ici nĩ cia kĩndũ 1 week nĩ 1 week 1 week rĩ mũrĩmi ũrenda gũkorwo akĩrĩithia ngũkũ ya mweri kana ya 1 week meharĩrĩria make ũngĩmwĩra eharĩrĩria atĩa mũndũ ũrenda kũrĩithia ngũkũ ĩrĩ ya 1 week number 1 ngũkũ ĩyo ndĩrauma ũrugarĩ-inĩ ngũkũ ĩyo koguo the main thing irio no harĩa twambagia shikimash tondũ tũtigira shikimash yatuĩka stage ya grower na grower nĩ mĩeri 2 koguo irio nĩ the same na day old nginya tũgakinya mĩeri ĩno 2 no njui ya wiki ĩmwe tũrabatara ũrugarĩ no ya wiki 3 ũrugarĩ no ũtigane naguo kana ũhe ũrugarĩ mũnini mũno very mild depending on where you are mũndũ warĩ muru rĩ no ahe njui ya mweri ũrugarĩ mundu wa guko gwitu tuli kiriari akore ndarahe urugari also depending on the locality ogo kwanyu ni kuhehu muno tukuri nguko mitunyo urugari na mweri umwe depending on your temperatures na where you are ni mwekaga training tondu hena mundu makiria njamba njethire no makoro matire mage na ugi wa kurora nguko ici nio kanenda kugura njui ici kuma hari inywe ni muheana ga training
Yes, nitwekaga training mundu na ru training mundu no okire kuri mundu kuhuragira thimu no njekera training haha thimu ide akorwo ari mugunda akwira ni ndona gaciga kwa giko ni ndona njiki atia ha undu ria mwega ri tondu ringi kura ndu me distance no undu ria mwega githomo ri nikigira gukuraihu undu ria mwega ni gucera mugunda oke athome koguo matige gukorwo ati ni online mundu akurira online learning ni trike mundu akurira akwira ndona gaciga giko mai na ndi condition yake akorwo ni undu ringi utari munene ri no consult on phone no giko ni learning ya kuiga ngukuri no acere mugunda kiaga kia nguku kiaga kia nguku ifatie gwakwo atia kiaga kia nguku gifatie gwakwo number 1 yes no ginya ikorwo na open side nikira ndi ndona ntuhingurite mwena ucio wothe wa mbere na tutihingurite uyu niki tondu ruhuo rumaga na guku kwa mwena ura ruhuo rurauma ri number 1 to block completely no rumia neno engire no uhingure halfway utigie the other half yes depending also on the age taru guko guko ino ni ngima ri yes ingihinga ndi ndona ni njikirite board so ni guko ni ingihingura wothe yeah guko ori raneneha ni rathie gifataraga riera riko riri ingi fiu yes no uhoro wa ventilation ni tukoreti uhoro wa ndwari cia nguku ni twathomaga tukerwo ri kaya twathika tukaigwa hena ru ni kihuruto kana getagwo Newcastle niyo etagwo Newcastle ni mayuka na ruhuo airborne ni airborne that means I call airborne le ni ba yaku no akoro enayo onyite because it is in the air taru he mirimo tofauti hena Newcastle iyo ni airborne guboro ikuagwo na maguru nikio tungirire haria toba kana ikuo through husk no taru munya moyo ngigura na wage ku disinfect no ikue guboro but Newcastle is more of airborne kwa ni mano yume from the neighbor yoke hariori na tondu uga andu no moke training ri ni thiire kundi ugakora mutiretekirio mukuru mukiingira ona mundu hare tungiingira hari undu ungi mundu angi prevent mirimu yo undu ria mwega ri mundu nefati ko kiafu gukorwo na handu urakinyanga alafu ni wega wathi mugunda ri ugacenjia the atari ngirio gwikirite gwekira cia mugunda ni ufati uko wikirira very cautious hari mwanake na muiritu munini we haria wenda kwambirio rimire ungimwa advise ati makiri horo wa kienyeji uhoro wa improved kienyeji mundu no ambie na mundu ndakaugia ati riri ndire na ambia ati tondu uratangiti kwambia na mbeca nyingi no ambie ginya na njui 50 urere ikinye urere iri adeod ikinye wiki 3 wedie onaga profit kanini ri ongerera na ndroete 50 oya igana rera ithi wiki 3 endia urathi ukia accumulate your capital koguo ndore marera ringi ni njamba nini ringi ndari na mbeca you can start from small as you grow how uga small hena ndingi muno menda akonjerie na flock ya magana mere nigetha makauga manogo makwenda kuona ga faida kanene ko no akigwa ona flock ya 50 no ona faida no uga mundu no arithie kinya 3 weeks ogie igioka ngure njui cire muthenya omwe ri ni ukoka kungurira cie kinya wiki 3 kuringana na meko ndimugate ri kuri mundu thio kuga ni turahota guteithia pharmacy no makoma make dispose flock yao most of our farmers tontoreithĩtie for long ogikara in one industry thĩinĩ wa ihinda iraihu rĩ andũ nĩ mamenyaga kwang'ania tũngĩthiĩ no nginya tuone product yo rĩu nĩ ũkoraga atĩ most of our customers nĩ tũhotaga gũkorwo tukimendithĩria ngũkũ cia actually most of our customers come back to us na ngũkũ ĩrĩa wanyendeirie rĩ thaa ici ĩna mweri no nyone mũgũri nona na tondu na ithuĩ nĩtũgĩkarĩte thĩinĩ wa market thĩinĩ wa ihinda iraihu rĩ nĩ tũmateithagia yani we connect them to the market demand ya matumbe ni urere uko tukiereriria nigetha tuko tukiereriria uhoro wa ria so tuko wakigwa kienyeji improved kina nyama na kina matumbe urere uko tukiingira thiini wa thuguri ya kindu gitagwo matumbe na koguo ndugathiore nigetha ngoro ningi tukiingira uhoro wa layers tumenye tiri improved kienyeji ni gukuhe nyama na ikuhe itumbe layers nayo ri ndire mwiri munene wa nyama no ni gukuhe matumbe na hau ni urere uko tugikorwo tugiuka twariririe tumenye between improved kienyeji na layers nereko ungiambiriria nayo ungikorwo ni wenda kwambia wone faida kana no wige ciothe riu hani tona tunyitite kindu gitagwo commercial layer difference ya commercial layer na kienyeji kile tuma na kio ri niki commercial layers otogwo yetwo layers ni akurekia purpose yake ni kurekia itumbere ayo ri ti fertilized koguo ri da ndungi handu ati uri komererie koguo ni itumbe ni reka itumbire retagwo table eggs ria kuria tu
it is just stable eggs koguo no ri ni nguku ya grade na ndio itagwo commercial layers yes na itumbĩ no yani wongoro ni kumirera ni itumbĩ irekie yes itumbĩ riria ririagwo hena mundu uria atiriri nguku ici ri ni nyue kwihachira kana niki nguku ici tithio kwihachira tuguraga shade old yeah from the reputable companies yes tugacoka tukabrood tundu kuri farmers yes aria maugaga atiri ni ndingihota kurera nguku ya kuma haria kiambiriria nguku ino ni tureragira farmers na tukamathecera ginya cindano ciothe ayo kakugira nguku yo ri no guthie kurera ginya murekerie njui ino ni ya mieri igana njui ino ri ina wiki 7 that is roughly ina mweri na wiki ithatu uguo almost go 2 months now almost 2 months it's just probably around 6 days to 2 months yes igukorwo ikirekia in whole ifati kule nguku yothe ireretwo wega nekarero na irio iria ciagirire igikinya mieri 4 na nuthu ifati gukuhe itumbĩ rĩa mbere na acererwo muno ri mieri igana 5 no ngimirera wega ona kondu mareraga wega kwa atiri na nguku yakwa irambie kurekia na mieri 4 no ru hari kwambiriria kurekeria ri ndikirekagia ati muthenya umwe ciothe wabagiria na tray igiri ugathie 5 ugathie koguo ri ni ukuhega span kangi almost a month kwekoro ya piki yothe nguku ikireke ntona ni cirekagia tutu matumbĩ tunini tutie kana ria sisi ni ciambagiria tumatumbĩ tunini kana ciambagiria na standard uria itumbĩ rikoragwo ni hinya muno nguku kwambiria na itumbĩ standard it's very hard nguku cio ni ukoraga nguku ikirekia matumbĩ ma mbere ri gatumbĩ ni gakanyihaga than the normal one koguo ri ni ukoraga yambirie na itumbĩ inini but size ni increaseaga na ihenya muno ugakora yarekia maita meri rita rĩa gatatu yarekia itumbĩ inene hena mundu ungiuria atiri nigetha ambiririe kwendia matumbĩ na kana aigithie na flock ino ya layers ri arabatara njui ta cigana nigetha ndoneke baida njega tugire atiriri mundu are thua haria gwikinyira riu kuri mundu ungiira ati njige nguku thata ihage kileti imwe ri ni arona ringi probably no yake kumuhe faida njega kumuhe faida to ringi kumuhe ciringi 5 ufati wike mathafu mako on an estimation ugi itumbĩ riu ri rikuheaga ciringi 5 ko gikora urona tire imwe ri nacio ni matumbĩ 30 tukimutubena na ciringi 5 ni ciringi 150 you talk in terms of profit only na how ni nguku igana multiply na like 5 shillings icio ni mbeca cigana ni magana maigana 5 inyu ukiadvise mundu rero kaguku akwira nenda kwambiria ria ri umweaga roughly ambiri na nguku cigana nigetha one faida njega nguku ya layers uria njiraga arimi ungikorwo we murimi munini ri iga kienyeji tondu kienyeji ri nguku ona ungigura nguku 50 ri nguku icio ciambiriria kurekia ri no ikomere iguturire ki tucui no tondu ino no itumbĩ peke yake ri ikamathafu atiriri ndiratara tu faida ya itumbĩ koguo ino nikio yendaga kurithio in large scale the more profitable njira ngiko ri more profitable ni kumeithia in large scale large scale tukene ndoka ndi mugeni no ndi na mbeca ukenda nyambirie na nguku cigana itakundengeria muno ugikorwo ni nguku thece cindano ciothe ri ona ugikorwo ino hoti wa kwambia na nguku ngiri tondu tugati riri wike estimation yakwa ko itumbĩ rimwe rirakwirigia roughly from 5 to 7 shillings ogwakiga nguku ngiri imwe ri ndimutipare na ciringi 6 koguo nironaga ngiri 6 nironaga ngiri 5 koguo ri kuringana na muhuko waku ugikorwo nguku nirikitie cindano ciothe ri ndiri na risk factors kindu ndanoti na kundu guku ni gutheru muno utheru wa nguku ri ni udeterminaga na productivity yayo ni udeterminaga na riri na milimo number 1 nigetho minimize taruhe murimu very common ona arimi othe ni coccidiosis muno ni rihagwo ni giko although na nguku rimwe ikiria ri ni ukoraga ni cia mira ruta ru ni ona ringi ni ukoraga hena ringi mai macio ingicokeria ri ni rwaraga coccidiosis koguo no nginya u maintain feeders ciaku citheru o maintain drinkers ciaku citheru wa maintain utheru ucio ri it is advantageous to you why ni uko minimize mirimu na ngukwita na murimu ri ni koraga wega koguo feeders cigakorwo ni ire theru kuria kwa mai even the water itself igakorwo ona mai mari nguku inginyua na make sure no umanywe no itene ndonaga andu marathi makongerera tarago ongerera mai ni nguku ni ininire ukongerera twikaga atiriri hwaini ni tukuruta mitungi ino tumithambie twikire mai fresh kiroko tukire tumithambie twikire it's a routine hena kindu uga gia bata muno
kuri andu mendaga ku reduce cost ndanathi handu ngakora mundu irio iria ciatigara hana ni mireri maoyaga ringi probably magatukania na ingi magacianika undu cigacoka igatukanio nguku ikawaheo makagwana ku reduce cost ni guthiaga undu uria mwega ri thimira nguku irio itari nyingi irio itaratigia undu uria mwega geria guthima ina day ciaria ni gwikata ni kunina nigetha video by hwaini umikore AMT ogo ni kwenda kumithambio ugicokeria ki nguku iyo no nguku icio ringi wikagira irio nyingi ri gatureria kimiagire kiria it is not standard ni wega kumihe irio nini iria ikonina nigetha mundu professional ikare ukiuthambagia ndarogo probably hatu na nguku cirathio magana maiganona murire wacio ri in terms ya ngonia ri taidu hari cikuria kilo cigana murire wacio ri tugire nguku iraria kuringana na grams ringi ongoro ni day old ri ugakora ni iraria grams 12 igathi kecega ringi ugakora nguku ino irathio mieri ri ringi ni gukora ikiria almost 80 grams per bird nona riu koguo ri umultiply na the number you have and the number of grams ifatie kuria no murimi yuka gucugurira ri ni tukoragwo na program tramu printira iratathi tukamunengera now this is how they are going to fit for an estimation ya irio iria ifatie kuria igigeka atia igigatuika ni kumurekeria ni twalima lieno ya matumbi na thini wa thoko ya bururi wa Kenya hena bururi tugitengenania na rimwe ugakora hena Uganda na Tanzania thoko ya matumbi hanete hari mabũrũri mau ma East Africa thoko ya matumbi no njuge tiriri thoko ya matumbi ni wide tondu ndenda wicirie matumbi maria mariyagwo every household itumbi ria common kurio tikienyeji itumbi ria common kurio ni table eggs koguo ri muci umuraringa matumbi maigana every morning assuming mundu ina family ya andu 5 mundu agutha maya meri haya rora mikawa ni matumbi maigana mararugwo maingi muno na nowadays andu ni manoticete matumbi ma boil ria magakora mundu ari nginya matano nema avoid the carbohydrates concentrate on protein ko murimi wothe urarima nguku ni afatie gukorwo na the mind that ni hinya muno thoko ya matumbi kwaga it's just a direct market it's a very direct market ni twarima nguku ino oga matumbi ni direct market twacoka tukona social media no tugithiaga ugu no ukore ringi social media ntona andu makiuga kwina flooding ya matumbi guthiaga atia murimi akaga thoko kindu giothe ni kiri peak season na low season tariu no na December ungirora trend ya itumbi ni rathiite thi ndirenda yo nginya 300 kuma kwi murimi nginya 280 niki ciana ni ciahinga thukuru ndirikana mathukuru ri andu ni mariaga by the way matumbi muno thiku ici ni tukora diet ya cukuru hena mundu wakora diet ya cukuru ri mwana ni araheo nginya matumbi meri in a day na ringi thukuru ina ciana ngiri especially even the private schools even the public schools so ugakora kuri peak ni guthiaga uguo thukuru cia hingurwo ningi magapik ugakora atiriri wira wothe ni uri peak na ni uri koguo rita kuga mugithomithia murimi wa nguku ya matumbi hena haria mungimwira nguku rera nigethe kurekeria kuma January cukuru igicoko ni ukuona no wone kinya it doesn't always go that but even if it's rimo no makorona na casrones but not always itubirere ni direct market the moment murimi enario ona kuria ngikoro nario ndukere ri hau next ucio ni the first customer mucio we hau next nawe neighbor ni na nikendo igere ni ma prefer go farm commercial yes than kienyeji tondu itumbirere no igwa ni direct market mundu wothe no akugurire layers dino na jogo na ko he nayo ndirire yunaria kiuria kire ndina kio niriri layers ici ingioka ndici introduce re jogo ri ngukoro ngikate tiita ndi murimi ndirona ugikorwo gika undu uria wagireire tondu riu riri nguku ino irerero taru tungi compare nguku ya mieri iri ya kienyeji na nguku ino yaria nguku ya mieri iri ya kienyeji itigetie matuko ikora gikiro kahiu iriyo no na nguku ino mukurire wayo tita kienyeji ina ga slowness tondu yumbitwo ti akunene hamwe wira wayo ni kukurekeria itumbi ni gukurekeria itumbi koguo tundu ingioka njuge ni ndoya na tutiko na jogo ndikoragwo na jogo the only people who have jogo thini wa nera mena parent stock so parent stock yarekia rirareke itumbi fertilizer ndo ina jogo now the other people are maguraga from the hatcheries ndikoragwo na jogo it's all hens koguo ino ti mundu wothe ukoragwo nayo the parent stock the parent stock
they are just some companies. Koguo murimi ono akigwa ndungioya layers no uge tino kugura tucui tutano coke tu introduce jogo tinenda gukorwo ki ndirona ugithondeka kindu ndirona product ile irauma hau te gukorwo iri njega andu manageria makauga atiriri njuire rahashu hau ndirakura number 2 nirakua muno ndiretiria mirimo koguo ri ongorwo ndenda gufarm nguku ina jogo fanya kazi ya kienyeji weke kienyeji kwina thumu thumu uyu mutwaraga ku kana bado no kindu ungiongerera nakio ciringi thiini o urimi wa nguku thumu uyu ri nitutwaraga mugunda twakihota gwika atia kurima twagika the other kind of farming ya gutuhe irio cia kuria mostly we use it mugunda thiini wa urimi ndio kuroko kamera ino waririe mundu enda kuingira thiini wa farming umuhe advice ya gukorwo akiingira thiini wa kienyeji na advice ya gukorwo mundu akiingira thiini wa layers nigetha korwo makigithia nae no mere juici mwendagia ku farm cianyu cieko nigetha mwiroreri haria akorwo akimenya angioka kugura nguku iciko mwiroreri ugiciri horo wa nguku ri no nginya wiciri horo wa nguku na mithemba yacio tondu kwina improved kienyeji kwina commercial layers na ho ni kuri broilers number 1 tukembia na broilers ri icio ni mundu uri urenda nyama tu arime 6 weeks ikorwo in the market koguo yo ri ni nyama purposely for meat commercial layers mundu uri ungienda kumirima no amirime na njira igiri no a day old togo tureka guku gracia ukambi brood ukamiheria haria delicate stage ukarerera andu ukamathecera vaccinations yani ukamekira vaccine ciothe alafu makamioya iri nguku riu etiritie na strong magathie kumirima oho murimi no urime nguku ino ikurekerie matumbi ya kurekeria matumbi ri nimo tuthiaga kwendia thiini wa matuka andu feeders kurimoka kura migunda itumbi ri niro ritagwo table eggs rĩrĩa probably in the market rendagio ciringi 10 guthi ciringi 15 koguo papa sire nguku ino ri ni akurekia matumbi then when we go to improved kienyeji ni more wide no urime nguku iyo iri ya nyama no at the end of the day ona ria twari mari yarikia kurekia nitwendagia kindu gitagwo X layers kundi kindu kirorira na ko kare no komu kidogo ta kienyeji na kono nginya kome tondu nguku ino ri ni kurekia around almost 2 years 1.5 years nguku ya 1.5 years no thiangu of course mileage no ethiete so and then mundu renda kuruma kienyeji ri tugatire no urime ukabrood ukendagia tucui number 2 no urime kienyeji gikuhe matumbi maya mena njogo umaikire thiini wa incubator marute tucui tu ri it's adding value to the egg wa add the value ri tucui tu twatulika ri tutware in the market undu ungi kienyeji no urime purposely for meat purpose na walima for meat purpose how mundu ni aprayaga around with the food ugekira more protein ika build na ihenya ukamitwara in the market koguo ri urimi uyu wothe ri guti urimi mundu but as long as ufati guikara thi wiciria atiriri niki haswa niki ndirenda the end products then wamenya the end product then go back to the drawing board room menya atiriri ogo ni matumbi commercial layers ogoro ni tucui improved kienyeji ogoro ni nyama improved kienyeji no kigwa mwirorire akurire bata wacio ino ni gwakorwo ukimenya ni ha ungiigithia hari hangikuhe ciringi na ni kuringana na ndathoma ni ndi mundu kiumbe no njigithie na kienyeji tondu kienyeji ni nguga ni hathie meri 3 no nyendie ni ngweterererekie matumbi maure ndimaturikithie nyendie tucui nyone faida na at the end of it all no kinya kiu no ndikiendie kire kia nyama hihi ri we thiini wa program ya muthiri wa thoma ki na nigetha ukorwo kimenya ni ha ungiigithia twire migunda yanyu ikoragwo ku namba cia thimu na nigetha mundu ngibatara njui othe akorwo ikuhurira thimu migunda itu twi mwihoko mwihoko is in Kiambu county andu ni moe kamakis muno hari ago nyama ndu umete ugereire kamakis ri he hari na Robi Gate ungigira ugo fara yoigagira mwihoko koguo twi itura ria mwihoko arafu na Githurai if you are approaching it from Thika Super Highway ni ukuingira Githurai 45 ukiginya Mwihoko Shopping Center when at Mwihoko Shopping Center we are just within no tunyite kuhitukira namba ya thimu ni 0759 81 81 chokero rege 0759 81
81 81. Tukushi maundu ni macenjetie magakorwo kiugo nikio turuga ni urimi digital andu marima mari social media wakorwo ni warimira Facebook ukagia na customer ciaku ukarimira haria X ukarimira YouTube social media cianyu cikorwo ciririko ni turarimira Facebook, mostly Facebook ni tulimeire for long, like over 10 years. Na also YouTube, na also TikTok, probably ku niko turarimira for now. Na tuitaga Gracia Poultry and Dairy Farm Limited. Ogo no akigo gikira muno wa social media ciao ciothe Gracia Poultry ko ni ukorwo ke ma follow ukorwo ke na njui ukorwo ke menya njui no ya rika ririri ukwenderio mbia ciana ningi no aheo namba ya thimu ira ukorwo gicokera ringi na nigetha ungibatara njui yothe ya layers commercial layers ungikorwo unabatara kienyeji ungikorwo by the way nyonire no hareta na mera ngiko kinya ni urabatara mburi ya iria no mahurire thimu ona nyonire kinya citagwo iria citagwo geese mama ithe kare roga ni mungusi ifatara kindu giothe kirahusiana na urimi makiria nyoni no mahurire thimu na nigetha ukorwo ukimenya ni ha ukuigiria na kindu gia bata makiria ni mekaga training mwekaga linari training tukaga between Monday up to Friday between 10 to saa 10 jioni 10 in the morning to 4 p.m. Akigo kinyoki kamigudaini yao ni ukorwo githomithio nigetha ukiingira thini wa biacara eno ugakorwo na ugi o wa kaundu kari ungimenya ungiongerera thini wa mugunda waku no ukorwo githondeka faida makiria kuri jamba njithi ndamure program ino ni nyerenda ukorwo tukimonia thingi ya maira mana twaruta no wigithie handu no urime kindu akomthenya umuthi cokie ngatho no ukorwo na mwatunyitoge ni guku mugunda-ini uyu na no wakorwo kienderia andu iganona na turamenya andu no nginya moke magure thank you muno na tucokie ngatho makiria na ithi twakiga uti undu ungi subscribe to our channel nigetha tuthii na mbere na guthomithania kinya hindi ingi mwene nyagatiko.